We are here to be partners in your business success. 647 333 2273. PC24 RE ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੇਲਸ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ with ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਕ 10845 where once we say yes we stand behind our promise। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ FOMC ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਫੈਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ FOMC ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਫੈਡਰਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। 7 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਂਡ 4 ਆਫ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ who serve 1-year term on a rotating basis। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਡ ਫੰਡ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ 1.625। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ US ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਸਨੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1.625 ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ 1.50 ਐਂਡ 1.75 ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਂਜ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਫਟੀ ਹਾਈਕ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਈਕ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕਿੰਗ ਓਨਲੀ ਇਟਸ ਸੈਕਿੰਡ ਅਕੂਰੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ 33 years। This was a big and bold policy move in response to a worsening inflation situation. The decision was not unanimous, with Kansas City President George dissenting in favor of a 50 basis point action. So ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ ਚੇਅਰ ਪਾਵਲ ਸੀਗੀ, he proffered unprecedented forward guidance in stating 50 basis point rate hikes at the next two meetings today and July 27 ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਈ actually were on the table. However, in the wake of recent reports, literally since Friday, showing accelerating monthly moves among an array of core inflation matrices, particularly the median and the mean CPIs, along with increasing consumer inflation expectations, particularly over the next 5 years, even larger rate hikes were likely quickly pulled on the table too, saving some of the Fed's forward guidance credibility. It helped that OIS market had quickly almost completely priced in back-to-back 75 basis point action for today and the next month. So ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਲਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ CP24 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ 1-2 ਗਲਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਾਰ ਨੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਲੀ 1 to 1.5 year ਲਾਸਟ ਕਰਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਗੋਜ਼ ਲੌਂਗਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਕਸਡ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਦੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਕਿ 5.3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਵਿਲ ਗੋ ਸਲਾਈਟਲੀ ਹਾਇਰ ਦੈਨ 7%। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਸਟਿਲ ਇਜ਼ 5.25%। ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ 4% ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਯੂ ਐਟ 5.25,
they will qualify you at 4 plus 2% or 200 basis point ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ qualify ਕਰਨਗੇ. So they will check ਜੇ rate 6% ਹੋ ਗਿਆ, can you still handle the mortgages. ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ people think with the increased rates the house prices are going to fall. Okay, the house prices are falling, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ GDS TDS ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, with the increased lending cost they will go higher. ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਮਕਾਨ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੌਰਗੇਜ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਡਾਊਨ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਰੇਟਸ. ਸੋ ਡੋਂਟ ਬੀ ਟੂ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕਿ ਜੀ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਮਕਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ this is how the things are going to change everything. ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ debt service ratios ਹੈ they are going to go up. So Mr. Sura, I keep telling people कि the debt service ratio है they are critical component to understand how you will qualify. ਹੁਣ ਜਦੋਂ rate ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵੀ qualify ਕਰਦੇ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ the eligibility starts coming down. So if my GDS TDS ratios were within the range, let's say 6 months ago, with increased rate which is increased more than 2% now, with that my GDS TDS ratio has from here they have gone up here, and a mortgage eligibility which was at this point before has shrunk now. So I can't even buy a $600,000 house today if my down payment doesn't go up, that I am putting more money and I am able to cover the loss or not loss, the deficit if appraisal comes below your purchase price. So there is no idea to people how this is going to play out. ਬਾਇਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੇ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਹ ਮਕਾਨ ਚੱਕਣਗੇ, ਆਹ ਚੱਕਣ. This is how they are thinking, but that's not going to happen. People who will never buy will never buy. People who will buy, they will buy in any market they come across. So what do you think about that? So again, at the end of the day, if your lenders can qualify you with your current financial status, I don't think there's an impossibility for them to purchase. At the end of the day, the bank's main job is to lend money, right? So are they going to stop lending money? No. So there is an opportunity for buyers who have substantial down payments. You hit the nail right on the head. If you're unable to cover the potential deficit with a larger down payment, you're not buying that place. So with the increased rates, it's certainly slowing things down, but there are people who have access to larger down payments, and those are the buyers. Those are the people that are going to do the transactions. So I think there's still good opportunity, but people like you says they shouldn't be anticipating a complete 50% drastic reduction in prices and be able to afford it if the rates are too high, right? So I mean, at the end of the day, if you're able to provide additional deposit monies, then great. If not, then you're going to wait. Yes, you're going to wait that's for pretty right. Or you're going to ECB, which is a European Central Bank, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਸਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ. The rates are going to go up ਕਿਉਂਕਿ inflation outlook they have changed over the next year. The Reserve Bank of Australia hiked more than expected, up 50 basis point to 0.85% amid persistent inflation pressures.
Meantime, the Reserve Bank of India also delivered a 50 basis point increase as consumer prices stayed at 7% in May. Norway's inflation accelerated to a fresh 13-year high, up 5.4% year over year. Mexico's consumer prices stayed high at 7.7 year over year, well above the central bank's 3% target. Inflation is raging across the globe. China's consumer prices slowed to 2.1+% in May, year over year. So underscoring weakness in household demand, Shanghai, the country's biggest manufacturing city, went back into lockdown just weeks after reopening, suggesting it could be sometime before restrictions are fully lifted. So economy worldwide is not looking right. I'm just wondering if this is going to be the beginning of the worldwide market crash, or just localized in certain municipalities, in certain countries. So it is 11:28 a.m. We have only 2 minutes left to end this program. So we thank you for your participation. We appreciate you watching this broadcast anytime at your convenience, and we're so thankful. If you're watching this over YouTube, please like, subscribe, and share our YouTube channel among your friends, family. We promise to give you the correct information, the legit information. We will not sweet talk. We will give you what is true and what is going to affect your future home purchase or your current home sale. So to know how you can sell your property in this market in Greater Toronto area, give me a call, 647-333-2273. But if you want to sell your house in Abbotsford, BC and surrounding municipalities, please give a call to Mr. Amrit Sura at 778-999-1531. Looks like I said it correct this time. 778-999-51531 is his phone number. So please get a hold of Mr. Sura. He will be here every Thursday. If you have any questions for the market in Abbotsford, BC, you can shoot your questions to us at contact@paulcheema.com, or you can text it directly to Amritpal Sura 778-999-1531. Before we end the show, Mr. Sura, I end because this is an end. There is an end in people's life too. So PC24 and Paul Cheema and Amritpal Sura they all join you in your grief if your family member has left this world. It's time to enjoy the beautiful moments they spent with you. And we all pray for strength to you, to your family members, and at the same time we shall pray for peace to the departed soul. So we'll take your permission for to end our today's broadcast. We'll see you tomorrow at 10:30 a.m. to 11:30 a.m. Please feel free to ask any question anytime during the broadcast. You can call 647-333-2273. We can take your call live over this channel. Sometime today, if circumstances permit me, you may see me broadcasting directly from Electra project. I will be talking to one of their sales representatives right in their office, and hopefully you would like to watch that broadcast sometime between 1 to 3 p.m. today. Not sure about the exact timing, so stay tuned. Thank you very much once again for your love and trust for PC24 RETV. Thank you very much. Goodbye.